Hallo, guten Tag. Herzlich willkommen bei Grandpa's German. Ich heiße Raghunathan. Heute möchte ich über das Plusquamperfekt sprechen. Was ist Plusquamperfekt? Plusquamperfekt beschreibt ein Ereignis in der Vergangenheit. Uh, it always describes an event in the past. No? So das ist Vergangenheit. Ja? Äh, Es gibt einen Unterschied zwischen äh, Perfect und Plusquamperfekt. There is a difference between normal perfect tense and this Pluperfect. Wann benutzt man ja Plusquamperfekt? Äh, Zum Beispiel, man möchte ein früheres Ereignis in der Vergangenheit beschreiben. If one would like to describe an event which is bit earlier than the other ones, later ones, yeah. So das Ereignis ist früher passiert, dann beschreibt man ja dieses Ereignis mit Plusquamperfekt. Auf Englisch heißt das Pluperfect, ja. Um, wie bildet man Plusquamperfekt? How is this formed? It's the same as no normal perfect tense. We use auxiliary verbs haben or sein and the past participle at the end. But in the case of pluperfect, we use the past tense of haben or sein and the past participle is at the end. So wir benutzen das Präteritum von haben oder sein. Ja? Sie sind Hilfsverben, they are auxiliary verbs. Und das Partizip 2 steht am Ende. So the past participle is kept at the end of the sentence. Yeah. So das ist Plusquamperfekt. Ja. Äh, Ich habe einige Beispiele. I have a few examples. So wir haben zwei Ereignisse. We have two events in the past. Ich kam ins Kino zu spät. Der Film hatte schon begonnen. So, wir haben hier zwei Sätze. Ich kam ins Kino zu spät. Der Film hatte schon begonnen. So, das frühere Ereignis hier in der Vergangenheit ist, der Film hatte schon begonnen. The film had already started. That happens to be the earlier event in the past. Ich kam zu spät ins Kino. I came late to the movie hall. So das ist das spätere Ereignis in der Vergangenheit. Ich kam ins Kino zu spät. So, wenn Sie diese zwei Sätze verbinden, können wir auch als benutzen. Als ich ins Kino kam, hatte der Film schon begonnen. So when I came to the movie hall, the film had already started. Der Film hatte schon begonnen. So hatte begonnen. Das ist Plusquamperfekt, ja. Noch ein Beispiel. Wir erreichten den Flughafen zu spät. Unser Flug war schon abgeflogen. So we reached the airport late, and our flight had already left. It had already departed. Unser Flug war schon abgeflogen. So unser Flug war schon abgeflogen. Das ist das frühere Ereignis. It is the earlier event. When wir erreichten den Flughafen zu spät, das ist das spätere Ereignis. It is the later event in the past. So, als wir den Flughafen erreichten, war unser Flug schon abgeflogen.
So our flight had already, taken off. Yeah. So schon abgeflogen. So hier haben wir war. Ja. Das ist das Präteritum von sein als Hilfsverb. Das ist Plusquamperfekt. Ja. Noch einen Satz habe ich. 1933 zog Albert Einstein nach Amerika. Vorher hatte er in Berlin gewohnt. So 1933 he shifted to America, Albert Einstein. Earlier, vorher, he had lived in Berlin. So he had lived, er hatte in Berlin gewohnt. So das ist der Plusquamperfekt, ja. 1933 zog Albert Einstein nach Amerika. Vorher hatte er in Berlin gewohnt. So benutzt man ja Plusquamperfekt, Ereignisse in der Vergangenheit zu beschreiben. We use always this form of perfect tense, pluperfect, to describe events in the past. That these events are the earlier events. Yeah. So the earlier events, are described with the help of pluperfect. That is the plusquamperfekt. Yeah. So wir sehen uns ja wieder später. Ja. Auf Wiedersehen.